शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रेयः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः सुखेन लभ्या दधतः कृषीवलैरकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः सुखेन लभ्या ददतः कृषीवलैरकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः सुखेन लभ्या दधतः कृषीवलैरकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः. Your volume is not audible. And it's very low. இப்போ கேட்குறதா ஜி? Fine. If you speak a bit loud. ஒரே ஒரு செகண்ட். இப்போ கேட்குறதா ஜி? Yeah, now it's cool. But I'm getting the speaker sound again being captured. இப்போ ஜி? Yeah, it's fine now. Okay. वितन्वति क्षेममदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् पुरवश्चकासति वितन्वति क्षेममदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरुवश्चकासति. वितन्वति क्षेममदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति. कुरवश्चकासति. सुखेन लभ्या दधतः कृषीवलैः अकृष्टपच्याः इव सस्यसम्पदः. सस्यसम्पदः is one word. सस्यसम्पदः वितन्वति क्षेमम् अदेव मातृकाः चिराय तस्मिन् कुरवः चकासति. वितन्वति. वितन्वति is sati saptami. ओके. चकासति. चकासति इत्यस्य कः अर्थः? प्रकाशन्ति. बहुवचनं. चकास्ति, चकास्तः, चकासति. So it's a बहुवचनं. Chakasati. So that means they are illuminating. Chakasati. के चकासति कुरवः चकासति. कस्मै चकासति? चिराय चकासति. कस्मिन् सति? वितन्वति. तस्मिन् क्षेमं वितन्वति सति. तस्मिन् क्षेमं वितन्वति सति. किं वितन्वति? क्षेमं वितन्वति. कस्मिन्? तस्मिन्. तर्हि तस्मिन् क्षेमं वितन्वति सति कुरवः चिराय चकासति. कुरवः कथं भूताः? एकं निमिषम्. अदेव मातृकाः अकृष्टपच्याः. न एकं निमिषम्.
Hmm. Uh, hmm. तस्मिन् क्षेमं वितन्वति सति तस्मिन् क्षेमं वितन्वति सति अदेव मातृकाः अदेव मातृकाः देवमातृकाः पुरवः देवमातृका देवमातृका अदेव मातृकाः कुरवः अकृष्टपच्याः अकृष्टपच्याः इव कृषीवलैः सस्यसम्पदः दधतः सुखेन सस्यसम्पदः दधतः दधतः चिराय चकासति. Okay, here it is a bit of difference in this anvaya, but fine. Okay, once again I'll repeat. तस्मिन् क्षेमं वितन्वति सति तस्मिन् क्षेमं वितन्वति सति अदेव मातृकाः पुरवः अकृष्टपच्याः इव कृषीवलैः सुखेन लभ्याः नाम सुखेन लभ्याः सस्यसम्पदः दधतः चकासति. Can you repeat? तस्मिन् तस्मिन् क्षेमं क्षेमं वितन्वति सति अदेव मातृकाः कुरवः अकृष्टपत्या अकृष्टपच्याः इव कृषीवलैः सत्यसम्पदः सुखेन सुखेन लभ्याः सस्यसम्पदः दधतः चकासति. सुखेन लभ्याः सस्यसम्पदः दधतः चकासति. So Chiraya will come in the first also. Chiraya tasmin kshemam vitanvati sati. So Chiraya is for a longer period of time. Chiraya tasmin duryodhane. You know the Sati Saptami Prayoga. Whenever it is Sati Saptami, we have to, while explaining the meaning, we have to tell it in the Prathama Vibhakti. Saha ityeva arthaha bhavet. नाम चिरकालं यावत् तस्मिन् नाम दुर्योधने क्षेमं वितन्वति सति. क्षेमं वितन्वति इत्यस्य क्षेमस्य वितरणं. So as he is reinforcing kshema in the society, that means while he was taking care of the kingdom, tasmin kshemam vitanvati sati, tasmin samaye akrishtapatsyaha kuravaha adeva matrikaha. So there are two types of what you call lands, cultivating lands. One is called Nadyambu and the second one is called Vrishtyambu. So crops based on Vrishti is called Vrishtyambu and crops based on Nadi is called Nadyambu. We have this Amarkosha, right? Desho Nadyambu Vrishtyambu Sampanna Vrihipalitah Syan Nadi Matruko Deva Matrukascha Yathakramam. So you have Nadi Matrika and Deva Matrika. Devaha nama Prakriti Parjanyaha Vrishtihi. Deva means Vrishti. So the crops which are dependent on only rain are called as Deva Matrika, and the crops dependent on only what you call this Nadi, through whether it could be directly from the river or through some canals. So everything that will be called as
Nadyambu. So that is essentially called as Adeva Matrika. Deva Matrika is Vrishtyambu. Okay. So these Kuravaha means these Kuru Pradeshas, that is the land of the Kauravas, the Kuru Pradesha, Kuru Desha, they have become Adeva Matrika. So they're all Adeva Matrikas. Adeva Matrikaha Kuravaha Nama Vrishtyambu Nadyambu Jivinaha Ityarthaha. Nadyambu Jivinaha Kuravaha Nama Kuru Pradeshaha Kuru Janapada Visheshaha Krishivalaihi Nama Akrishtapatsyaha Iva. So even grains can be classified as two, Krishtapachya and Akrishtapatsya. Karashanam naam kim? Karashanam is nothing but plowing the field, right? So the grains that you get by plowing the field is called as Krishtapachya. Karashanam, Krishtam is the same, right? Krishtapachyaha nama, you put in a lot of effort in plowing the field and taking care of the farm. And then whatever you get, that is called as Krishtapachya. But these, what you call the crops or the grains that were an outcome, they were as if they were not, they were Akrishtapatsya. The grains that you get without plowing, you know. So essentially, wild grains that you find in the forest and etc., those are called as Akrishtapatsya. So in Vanaprastha and Vanaprastha, there is a niyama to eat only Akrishtapatsya dhanya. Akrishtapatsya dhanya. So you cannot eat whatever is being like rice and etc. So whatever grains that you find in the forest, you have to eat only them. But here it is like a superlative expression saying that Akrishtapatsyaha iva, as if the farmers were not actually plowing the field, but they were getting all the outcome. Akrishtapatsyaha iva krishivalaihi sukhena labhyaha sasya sampadaha. So by the krishivalaihi nama farmers, these sasya sampada, the whatever the wealth in the form of sasya is nothing but harvest. So they were able to get the yield very easily because water was plentifully available. So therefore, even the ground was also fully fertile. So therefore, they were getting as if without any effort that they were getting the outcome. And such was Kuru Desha. Sasya Sampadaha Dadhataha. Nama Sasya Sampadaha Dharayantaha. So the Kuru Desha was with this kind of a wealth. And Dadhataha, nama, as it is having all this kind of a nourishment and flourishment, Chakasati. So it was actually illuminating. So it's full of abundance of wealth was there, abundance of food was there. So it is actually, he is actually giving a very rosy picture of the food scenario. सुखेन अकारान्त नपुंसकलिंग सुखशब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं लभ्याः अकारान्त पुंलिंग लभ्य विशेषणं to what? संपदः सस्य संपदः सो आकार स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् आकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति लभ्या शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्त रूपं दधतः दधतः द्वितीया विभक्ति बहुवचनं दधत् तकारान्त तकारान्त स्त्रीलिंग पुंलिंग तकारान्त पुंलिंग दधत् शब्दस्य दधन् दधन्तौ दधन्तः दधन्तं दधन्तौ दधतः द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं कृषीवलैः अकारान्त पुंलिंग कृषीवल शब्दस्य
तृतीयाविभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् अकृष्टपच्याः अकृष्टपच्या कृष्टपच्याः. च्याः This is also again the it is a visheshana to Satya Sampudaha. So therefore, आकारान्त स्त्रीलिंग अकृष्टपच्या शब्दस्य द्वितीयविभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् इव अव्ययपदं सस्य सम्पदः तकारान्त स्त्रीलिंग सस्य सम्पत् शब्दस्य द्वितीयविभक्ति बहुवचनान्तं रूपं वितन्वति वितन्वति तस्मिन् क्षेमं वितन्वति सती इत्युक्तम्. तकारान्त Hmm. तकारान्त पुंलिंग वितन्वत् शब्दस्य सप्तमविभक्ति एकवचनान्तं रूपं ना. क्षेमम् अकारान्त नपुंसकलिंग क्षेम शब्दस्य एक प्रथमाविभक्ति द्वितीया एकवचनान्तं विभक्ति एकवचनं क्षेमं वितन्वति. द्वितीयविभक्ति एकवचनान्तं रूपम् Hmm. अदेव मातृकाः अकारान्त पुंलिंग अदेव मातृक शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं. प्रथमाविभक्ति बहुवचनान्तं रूपं चिराय अकारान्त पुंलिंग चिर शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति चिरः चिरः वा चिरम्. ओके, विल सी. फाइन. तस्मिन् तस्मिन् दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं कुरवः कुरवः. कुरवः अकारान्त ओय 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 ओय. उकारान्त पुंलिंग कुरु शब्दस्य प्रथमाविभक्ति बहुवचनान्तं रूपं चकासति कास्रदीप्तौ इति धातोः लटि प्रथमपुरुष बहुवचनान्तं. चकास्ति चकास्तः चकासति. अकृष्टपच्याः कृष्टपच् कृष्टपच्याः कृष्टेन पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः, न कृष्टपच्याः अकृष्टपच्याः. सस्यमेव सम्पत् सस्य सम्पत् ताः सस्यसम्पदः. देवः एव माता येषां ते देवमातृकाः न देवमातृकाः अदेवमातृकाः. Are you able to identify the samasas? கொஞ்சம் 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 பட் ஆனால் ஓவராலாக எனக்கு வர மாட்டேன். So homework is needed a lot. Fine. Recite this shloka. सुखेन लभ्या ददतः कृषीवलैरकृष्टपच्या इव सस्य सम्पदः वितन्वति क्षेममदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति.